Bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes una mezcla que pueden beber por la mañana con el estómago vacío. Puede hacer cosas realmente sorprendentes para la inflamación del cuerpo. Todos tenemos inflamación. Muchas personas sufren de enfermedades crónicas y los problemas crónicos siempre tienen inflamación. Los problemas agudos también tienen inflamación. Si tienes dolor, molestias, problemas en el sistema digestivo o un sistema inmunológico debilitado, todo esto está relacionado con la inflamación. Reducirla permite que el cuerpo se sienta como está diseñado para hacerlo. Millones de personas en todo el mundo tienen problemas en las articulaciones, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas y especialmente la columna vertebral. Con la edad, la columna se va degenerando, sobre todo en personas con abdomen grande, que llevan una vida sedentaria, o no hacen ejercicio, que lamentablemente son muchas. Tal vez es tú, pero predominante puede ayudar a que tu cuerpo vuelva a sentirse bien. Primero, hablamos de la cúrcuma. Esta especie amarilla se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional. La cúrcuma contiene un compuesto llamado curcumina, conocido por sus potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La curcumina ayuda a reducir la inflamación al bloquear moléculas que participan en el proceso inflamatorio. Esto es especialmente beneficioso para la salud de las articulaciones, la digestión y el bienestar general. Luego tenemos el aceite de oliva extra virgen. Este aceite es rico en grasas monounsaturadas saludables y contiene un potente antioxidante, llamado oleagante. También tiene fuertes efectos antiinflamatorios. Las grasas saludables del aceite de oliva mejoran la absorción de la curcumina, haciéndola más efectiva en el cuerpo. Además, el aceite de oliva apoya la salud del corazón y mejora los niveles de colesterol. La pimienta negra contiene proteína por una sustancia natural que mejora significativamente la absorción de la curcumina de la cúrcuma. Sin la piprina, el cuerpo no puede absorber bien los beneficios de la cúrcuma. Esta pequeña adición marca una gran diferencia para que te sientas mejor más rápido. De forma opcional, puedes agregar un chorrito de jugo de naranja fresco. Las naranjas son ricas en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y aporta un sabor refrescante. El dosar natural del jugo de naranja equilibra muy bien el sabor terroso de la cúrcuma y el. Ahora te comparto los ingredientes simples para que puedas prepararlo de inmediato. Ingredients: 1/4 de cucharadita de cúrcuma, 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen, 1 taza de agua tibia, 1 pizca de pimienta negra, jugo naranja fresco. Optional instructions: proteins and una taza. Mezcla 1/4 de cucharadita de cúrcuma con 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen hasta que se integren.